Gita. Anil Dan not replied to you, sir. Replied. Namaste and good morning. We are together here at Sahitya Akademi's Webline Literature Series, which will go live on YouTube. As we know that Sahitya Akademi's Webline Literature Series is quite famous now, under which we have been conducted a lot of literary programs, including seminars and symposia as well. Today, we will have a poetry recitation program under the series of Ek Bharat, Shreshtha Bharat, in which, following the series, there will be two languages involved. Here today, we have poets, eminent poets from Marathi language, Telugu language as well. In Telugu, we have eminent poet Shri Jukanti Jagannatham sir and Shri Anil Daniji. And in Marathi, Shri Dhananjay Govardhaneji and Shri Veladhaval Parab. Here, one can readily observe that two different generations are being represented. Veladhaval and Anil are being new poets, young poets, and belong to the current generation of poets in Marathi and Telugu, respectively. And Dhananjayji and Jukanti Jagannatham sir are senior ones. So there will be four different voices in two different languages, Telugu and Marathi. I heartily welcome all the poet friends at the outset on behalf of Sahitya Akademi, and together let us welcome all the connoisseurs of Indian poetry who are watching us live on YouTube. So hearty welcome first, and at the outset, I humbly request Shri Juganti Jagannatham sir to recite his poems. Juganti sir will recite his Telugu poems first, two Telugu poems, and then poems in either Hindi or English translations. Jukanti Jagannatham sir, as I said earlier, is an eminent Telugu poet and fiction writer. He has 16 collections of poems and 2 collections of short stories to his credit. The recipient of C. Narayana Reddy Kavita Puraskaram, Nuthalapati Gangadharam Puraskaram, Free Verse Front Award, Garika Patti Puraskaram, Telugu University Trustee Award for Creative Works, Rachakonda Vishwanatha Shastri Katha Puraskaram, Telugu University Pratibha Puraskaram, Telangana Uttama Sahityavetta Puraskaram, Kotapalli Jivita Safalya Puraskaram, Dr. C. Narayana Reddy National Kavita Puraskaram. And he currently is President of All India Telangana Writers' Forum. I request Shri Jukanti Jagannatham sir to please recite his poems. My 2 Telugu poems. Listening, sir? Yes, sir. Please. Yeah. First, I am reading Telugu poem. Antarani Poddu. Untouchable. Antarani Poddu. ఒక్కటి అరా తప్ప మా ఊరి తొవ్వలన్నీ మట్టివే, మా ఊరి మనుషులందరూ పిడికెడు అన్నమే. అప్పుడు చూపు ఉండేది, అప్పుడు మాట ఉండేది, మాటకు వాడి వేడి పదును ఉండేది. మంది ఇచ్చిన లాగు అంగి అక్కడక్కడ శరీరాన్ని కప్పి ఉంచేవి. చావైనా పుట్టుకైనా ఇంటి దర్వాజకు పచ్చని మామిడాకుల
ప్రభోజనమైన అక్కడ పరిచిన విస్తరి ఆకై కనిపించేవాడు. ఆకలైతంది కంకెడు అన్నం పెట్టి ఇంటి. ప్లీజ్ గివ్ 1 rupee ఫర్ టీ. 5 రూపాయ దేవ్ బుక్ హో రహీ హై. 3 భాషల్లో చరిత్రకెక్కని మా ప్రాంతం పెద్దల పురాణాన్ని అనర్గళంగా నోటికి వచ్చినట్టు చదివేవాడు. పత్తిపాక సంధి గద్దెల మీదో 4 బజార్ల కాడో నిలబడేవాడు. తీయని గడ్డం విసాలతో అప్పుడప్పుడు నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళేవాడు. ఎవరిని ఏమనకున్నా అటు పోకుండ్రి కేబీ ఉంటాడు. పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు భయపెట్టేవారు. నేను పుట్టినప్పుడు అతడు క్లాస్ ఫస్ట్. ఏదో ఒక ఊర్లో ఉపాధ్యాయుడు. రంకుల బడి పిల్లలు మంగళి సార్ అని దెప్పి పొడిచారట. అతి సున్నితత్వం విచలితమైంది. ఊరంతా అగ్రవర్ణాలను దుర్మాడుతూ గాలిగాలు తిరిగేవాడు. కళ్ళున్నాయి, వెలుగు లేదు. మాటలున్నాయి, చల్లారిపోయాయి. శరీరాన్ని కప్పి ఉంచే బట్టలున్నాయి, నల్లగా జిడ్డోడుతున్నాయి. అదే పత్తిపాక వాళ్ళ సంధిలో 3 కాలాల మెట్ల మీదే నివాసం. కాళ్ళతో దారిని, చేతులతో గోడలను, ఇండ్లను పునుకుతూ నడుస్తుంటాడు. ఓ మల్లక్క ఎల్లవ్వ, ఆకలైతుంది. తొక్కు రాత్రి సల్లన్నం ఉంటే గింత పెట్టిండ్రి. ఇప్పుడు బజార్లన్నీ సిమెంటు లేక తార్ రోడ్లు. ఇప్పుడు మట్టి అంటదు, మనుషులకు మనసు ఉండదు. నడితొవ్వల 1, 2 కూర్చున్నా అతనికి సంకోచం ఉండదు. మన గుండెలు తడమని కొంచెం కూడా తడవని గుడ్డి మంగలి పిచ్చి సార్. ఇప్పుడు తొక్కులాట ఎంత ఉన్నా పోటెత్తని సముద్రంలో అతడు. మన మధ్య పొడవని నల్లని పొద్దులా అతడు. పోటెత్తని సముద్రంలో అతడు. మన మధ్య పొడవని నల్లని పొద్దులా అతడు. తెలుగుపై ఊరు ఊహించనే లేదు. ఒక చెరువుతో, 4 కుంటలతో, 3 ఒర్రెలతో, చుట్టూ కాలువ కట్టడిలో కలకలాడుతూ ఉండే ఊరు కల్లో కూడా ఇలా అవుతుందని అనుకోలేదు. గండి పడిన చెరువు ఒకే ఒక్క కరువు. ఇండ్లకు తాళాలు పడి గూడు చెదిరిన మనుషుల కన్నల్లో నీళ్లు ఇంకిన ఎడారి. ఊరు ఎన్నడూ ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదు. నీళ్లకు నాలిక పిడిచకట్టుకుపోతే 2 మద్యం షాపులు ఇచ్చిండ్రు. తన్లాడి తెల్లారేసరికి సముద్రాలు దాటిపోయిన పిల్లలతో మాట్లాడుకోవడానికి ఓ సెల్ టవర్ పాతిండ్రు. ఊరు ఏ రోజు తను ఇలా సైబర్ సిగ్నల్స్ వీడియో కాల్తో బంధిస్తుందని అనుకోలేదు. పట్టణానికి నిరంతరం ఆకలి శ్రమయాత్ర కొనసాగుతుంది. కాళ్ళ కట్టుకు ఉన్న పెద్ద గుట్ట కడుపుల గ్రానైట్ గుట్టు ఉందని తెలవలేదు. కాళ్ళ కట్టుకున్న పెద్ద గుట్ట కడుపుల గ్రానైట్ గుట్టు ఉందని తెలవలేదు. మానేరు ఇసుక వ్యాపారానికి బహుమతి అని అర్థం కాలేదు. అన్ని కొంచెం తెలిసేసరికి వెన్నసుంటి మనుషులు బీడుపడిపోయిండ్రు. కన్న కడుపు అవిసి అడకత్తర మధ్య ఊరు. విద్యుత్తు వచ్చి ఉన్న కాంతిని తీసుకుపోయింది. నల్లా నీళ్లు ఇచ్చి గల్లా పెట్టెలాంటి చేదబావిని బోర్లేసింది. రోడ్డు చేరి
ఊరికి తెడ్డు చూపింది. అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో ఒక రిమోట్ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత మిగిలిన బీభత్స రణక్షేత్రంలా అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో ఒక రిమోట్ యుద్ధం తర్వాత మిగిలిన బీభత్స క్షేత్రంలా ఎండిన కన్నీటి సారల ఇలా చెరల ఉరిలా పడతానని ఊరు ఎన్నడూ ఎప్పుడు ఊహించనేలేదు. 2 poems in Telugu. అవరే పన్నా కొత్త సేఫ్. ఒక నువ్వులో ఇక నేను ఎన్ని నేనులు, సంకకు ఎత్తుకునేటట్టు లేదు, దింపితే నడిచేటట్టు లేదు. ఒకానొక నీలో లోయలో ఏకాకి ద్వీప కాంతిలో పిల్లి చేయి తాకి ఒలికిన పాల గ్లాసులా శక్తి విముక్తి ముక్తి ప్రాప్తి స్థానాలకై పెనుగులాట. పండిన పత్తి చేనులా వెన్నెల పాట. ఇవ్వకపో సిగ్గు మొగ్గ తొడిగింది, లోగుట్టును రట్టు చేయాలి. నువ్వులో ఎన్ని నేనులు, వెక్కిరిస్తున్న అద్దం ముక్కల్లా నేనులో ఎన్ని నువ్వులు. గాలం కూర్చిన వానపాముల. చెక్ యువర్ వెయిట్ ఓన్లీ 1 rupee. Check your weight only 1 rupee with only 1 rupee. Now I am reading 3 English poems. నన్నేమి అడగండి తెలుగు. In Kakti University, Professor K. Damodar Rao is translated into English. Don't ask me anything. నన్నేమి అడగండి తెలుగు poem name. Don't ask me anything. Don't ask me anything about what happened, who did it, how and why. Once you murdered her already. In the name of ideal marriage, heredity, property, pursuing legacy, progeny, and family values. Don't ask me anything. How it happened, before whom, whether there are any witness, whether they would come to court. She is at the root of this society progress. This society progress, describing her eyes as a pair of lotuses. Her looks are like a magnet. Her waist is like jasmine creeper. She is like a candle. A light lit in the house. Angels dance where she treads. They deceived her and now question why she become like this. Please don't ask me anything. Whether rape did take place. If so, how she could live with it. Even if coupled, how she could earn a living, making inquiries, deriving demonic pleasure. Don't ask me anything. One other poem, Chekkari Chilakalu in Telugu name, Sugar Candies, translated by Dr. A. Rajendra Prasad, who is retired principal. Sugar candies. My granddaughter of 2 years 6 months old. Has now become a big bundle of words. When she goes out to her village, our entire house is hush, hush. If she is in, smiles gush and lush. Sometimes she demands that she should be held in our arms. At some other times,
she insists and steps on her own like a flowering plant, asking us to come near, asking us to come near. If we ask her, "You are heavy, get down and walk," she gently turns down and says, "I don't have shoes." When we wear shoes, mm, mm, she clings fast our arms. "I don't have shoes." When we wear shoes, she clings fast to our arms. wow. Trickly, humor was born first. Tricky, humor was born first. Perhaps she took her birth next. When we are annoyed at her, she comes near and laughs like blazing firecrackers. She comes Mm, near and laughs like blazing firecracks. For time to time, finding ways, trying to get on with life. From time to time, finding ways, trying to get on with life. What if, what if we are sugar patients? Are itty bitty talks is sugar candies for us? What if we are sugar patients? Are itty bitty talks is sugar candies for us? Another poem is Salary Day. Salary Day, the first day of the month. ఒకటో తారీఖు తెలుగులో తెలుగు మే poem name is ఒకటో తారీఖు, translated by Dr. Palakurti Dinakar, who is worked as assistant professor in English department. Salary Day. Amidst darkness of transparency, amidst darkness of transparency, bicycle is turning home without pedaling. Bicycle is running home without pedaling. I could not get the 5-star chocolate. I could not get the 5-star chocolate by my daughter, mm, though she cried for it. The pending demands and desires of all the family members, the dry faces before the office time, are lightning like crackers with lightings on the evening of the Saturday, first day of the month. I stand mm, like an accused always. I stand like an accused always before the silence of my wife. I stand like an accused always before the silence of my wife. Works for around the clock, never ask anything, though it is the first or last day of the month. mm. क्या बात सर. The day is free from satires. The day is free from satires, sarcasms, and mockery. They are replaced with happy. They are replaced with happy joy and jubilations. The house is full of colors only for some time. After clearing all the doubts, after clearing all the debits, I am hollow man, an empty pot, a cow without milk. I could not pedal even my old bicycle. I could not pedal even my old bicycle. I am like my school. I am like my school going son, trying to fit his feet, trying to fit his feet in the small shoes. Eyes to adjust with the small shoe. Eyes to suffer from the blisters. Eyes to suffer from the blisters.
One another poem. Krishna ji, time hai. Please, please. Weather report. Shitoshna Sthiti Weather Telugu. report. Weather report. Translated by Nizam Venkatesham, retired engineer, electrical engineer. Weather report. How is the life now? How is the life now? Escaping from the illusion of the bait of the hook, drawing into the magic of the net by closing the eyes. Life is in a total disturbed state. Life is in a total disturbed state. How is the life now? How is the mind now? How is the mind now? As if jumped into fire from the pan without half heated. Doubtful decision in a confused state. Doubtful decision in a confused state if is moving like a heat with a burnt pass. How are the kids now? How are the kids now? Is the TV swallowing the homework, education, and the mind, carrying the loaded bags of books? It is like the school under the tree. It is like the school under the tree. How is the mother now? How is the mother now? Loss of field, loss of the house, brooming, wetting, and laying rangolis. Acre of frontier yard gone, grief stricken, lonely, empty, lost something. She is like a body. She is like a body, searching with looks for the bed in a hospital for the last 6 months. Searching for looks from the bed in the last hospital for the last 6 months. How is the situation now? How is the situation now? It is like the fear-stricken chicks. It is like the fear-stricken chicks hiding under the wings of mother hen, hiding under the wings of mother hen when the eagle is making rounds in the sky. How is the village now? How is the village now? It is like the doubting father. It is like the doubting father to open lips and weep with full throat, to open lips and weep with full throat, even after the son was taken in a diesel jeep. Even after the son was taken in a diesel jeep, open in the presence of all, God turned into unidentified dead body. How is the village now? God turned into unidentified dead body. Thank you to everybody. Time है बस है जी कृष्णा जी listening. Krishna ji listening my voice. Hello. Sir. Danny. Sir. Yeah. Time हो गया यार. जी. Right. Thank you Sir, to all. पहले आपने जो कविताएं जो आपने सुनाई हमें, उस कलेक्शन का नाम कृपया बताएंगे? The title of your collection from which you read out your 2 original Telugu poems first. That is just for our curiosity. अंटरानी పొద్దు anthology से एक poem जी और ఊరు ఒక నారుమడి से एक poem. Okay. Telugu. My 16 poems from last year, I published my selected poems.
Yes, it And is. so nice. Thanks a lot, really, and thanks for your translators as well. Thanks to Professor K. Damodar Rao, Professor Rajendra Prasad ji, and Dr. Balakrishna ji, Palakurti who have Dinakar. translated your poems. Thanks to them also. Palakurti Dinakar. Yes, sir. Thank you. Right. Now let us invite a young poet in Marathi, Shri Veeradhaval Parabji. Veeradhaval Parabji is a noted Marathi poet and has two collections of poems which are very much in the discussion of critics and connoisseurs of poetry in Marathi. Mhana Phakt and Dar Sal Dar Shekra. He is the recipient of the Maharashtra Foundation Puraskar and many other prestigious Puraskar. Hearty welcome, Veeradhaval. I invite you now to recite some of your poems here. Yes, जी सर. क्या मेरा आवाज आ रही है? आ रही है. आपकी आवाज ठीक आ रही है. ठीक, ओके. तो पहले मैं मेरी दो मराठी कविताएं पढ़ता हूँ. ये कविता का नाम है सागरेश्वर. सागरेश्वर उद्विग्न मनस्थितीत कितीदा तरी भटकलो तुझ्या किनाऱ्यावर. उद्विग्न मनस्थितीत कितीदा तरी भटकलो तुझ्या किनाऱ्यावर. कधी मित्रांचे हात हाती होते, कधी नुसताच भणभणणारा उन्मत्त वारा. रापणीची एकात एक गुंतलेली जाळी सोडवणाऱ्या, रापणीची एकात एक गुंतलेली जाळी सोडवणाऱ्या अनोळखी चेहऱ्यांवरच रापलेलंच, पण तरीही निभ्रांत चिमुटभर हसू अंतर्मुख करत घेऊन आलं मला तुझ्याकडे नेहमीच. कधी समोर नुकतीच एखादी चित्ता धडकवून अंग धुणारा खिन्न संधी प्रकाश, तर कधी आपलं जुनाट होडक वेगानं किनाऱ्यावर लोटू पाहणारा एकाकी हात. मी शोधायचो त्यात माझ्या अस्तित्वाचं अधांतर. मातीचा न संपणारा रस्ता तुडवत आलो होतो पहिल्यांदाच. मातीचा न संपणारा रस्ता तुडवत आलो होतो पहिल्यांदाच, विचारत की कुठे आहे समुद्र. विचारत की कुठे आहे समुद्र. धास्तावलो अथांग पसारा पाहून, धास्तावलो अथांग पसारा पाहून. नंतर एकदा महोदय पर्वात देवदेवतांच्या तरंगांसोबत मजल दर मजल अनवाणी पायपीट. रवळनाथ मध्येच थांबला किनाऱ्यापासून 10 हात दूर. म्हणाला उतरणार नाही समुद्रात अजिबात. म्हणाला उतरणार नाही समुद्रात अजिबात, जोवर येत नाही समुद्र माझ्या पायापर्यंत. टळटळीत दुपार होती डोक्यावर, टळटळीत दुपार होती डोक्यावर. मी अडून बसला होता रवळनाथ. सगळी पिलगी किनाऱ्यावर तिष्ठत. वीरधवल जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जी. हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए. ये शायद शेवटी कितीतरी वेळानं हाँ, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है. जी, ये वही शायद प्रॉब्लम लग रहा है, मगर प्लीज यू कंटिन्यू. येस. टळटळीत दुपार होती डोक्यावर. नि अडून बसला होता रवळनाथ. सगळी पिलगी किनाऱ्यावर तिष्ठत भयचकित स्तब्ध. एकटी तरी लाट येऊ दे. रवळनाथाचे पाय भिजून समुद्र हात जोडत
शेवटी शेवटी कितीतरी वेळा तशी एक लाट रोरावत आली, कितीतरी वेळानं तशी एक लाट रोरावत आली. एकदा रबळनाथाचे पाय झाला एकच गजर, दबकला समुद्रात सगळा. क्या आवाज है? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो वही वीर धवल जी, जी, हाँ नेट जी। कनेक्शन शायद आपके यहाँ ठीक नहीं है। आपकी आवाज लगातार बीच में है। बीच बीच में टूट रही है। जी जी जी, अब थोड़ा हो सकता है, थोड़ी देर बाद मैं फिर से पढ़ूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक हम फिर धनंजय जी की कविताएं सुनते हैं। जी जी, जी, आप कुछ जगह बदल कर भी देख लें जहां नेटवर्क अच्छी तरह से आता हो, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। Veer Dhavalji will recite his poems after a while, as soon as his network connection, internet connection gets properly done. Now, let us invite Dhananjay Govardhane ji, yet another senior poet in Marathi this time, and who is a celebrated artist as well. Besides poetry, he does paintings, poster poetry, and innumerable illustrations. He made a number of solo shows and participated in group shows exhibiting his paintings, poster poetry, illustrations, and photographs also. Dhananjay ji also made thousands of book covers for Marathi books and made 2 short films. He has a collection of poems called Nishabda Kolahal, and he is the recipient of so many awards, including Rangabhushan Puraskar, late Vasanti Muzumdar Vadavle Puraskar, Raghuveer Mulgaonkar Puraskar, and many others. Hearty welcome, Dhananjay ji. नमस्ते। पहले मैं मराठी में कविता पढूंगा। माझ्या पहिल्या मराठी कवितेचं नाव आहे कविता, एवढं शीर्षक आहे। तुम्हाला म्हणून सांगतो, एकदा क चे कपडे काढून पहा। तुम्हाला म्हणून सांगतो, एकदा क चे कपडे काढून पहा, क च्या आत ळ दडलेला आहे। एकदा ह वरून हात फिरवून पहा, हत्तीच्या सोंडेवरून हात फिरवल्यासारखं वाटेल, तर कधी आतल्या गाठीचा र ही भेटेल। शब्दांच्या स्पर्शाची भाषा कळायला लागली की फुलपाखराच्या पंखांची फडफड ही नीट ऐकू येऊ लागते। लेखणीची पावलं जड पडू लागतात, मग लक्षात येतं कवितेला दिवस गेल्याचं। ऐकू येतो लाखो चिमण्यांचा चिवचिवाट नसा नसातून वाहत गेलेला। ऐकू येते किशोरीची आर्त हाक, कहेला रे, आणि अवतरते कागदावर एक नग्न कविता। सुंदर। आता मी हिंदीतली कविता वाचतो आहे। माझ्या कविता या मराठीतल्या डॉक्टर रवींद्र शिवदे यांनी भाषांतरित केलेल्या आहेत। फंदा। खूंटे से बंधी गाय चर रही है गोल चूड़ी की तरह, लतेड़ती उखाड़ती दांतों को, विवाह विच्छेद का पगलापन, उम्र भर की दुश्मनी बांध दी उसने खूंटे को, टांग दिया पटका 4 दीवारों पर, गाय का निवाला खूंटे का फंदा,
गोल गोल घूम रही है गाय, बढ़ रहा है पानी का स्तर, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, बोल रानी गहरा गहरा है पानी, बोल रानी कितना गहरा है पानी। Wow. दूसरी कविता है पेड़। पेड़ भले बांधो, भले बांधो तने को रस्सी से, भले बांधो तने को रस्सी से, या लगाओ फेरे, कुचल दो चाहे जड़ों को, या उतारो आरती, भोको धूप बत्तियों को बेवकूफ, फूको धूप बत्तियों को बेवकूफ, गंधहीन करो चाहे पेशाब या टट्टी भी, फिर भी पेड़ सब सह लेता है। सारी अनचाही चीजें जो देता है आदमी, अपना लेता है पेड़। बांधता है बांधता है जब जानवर, लगता है पेड़ को भी फंदा। कोई बुझाता है बीड़ी, सब कुछ सह लेता है पेड़, बस कहीं दावा न लगे। सुन लेता है चुपके से प्यार की गुफ्तगू, मैके तक पहुंची फरियाद, निगल लेता है जहर तंबाकू का, थूक का, राजनीति के कारनामे, बुझाई गई बीड़िया, पान के लाल सुर्ख लार, बड़ी बेरहमी से पेड़ खत्म करता है अपना रिश्ता पत्तों की जाली से, ताकि नए कौपले उग पाए। अगली कविता है अक्षरों की नक्शी। अक्षरों की नक्काशी। दीवार में सिरसती नमी, दीवार में रिससती नमी, दिल की गहराइयों में भी उतरती है अक्षरों में। दीवार में रिसती नमी, दिल की गहराइयों में भी उगती है अक्षरों में। चुहड़ से ठिठुरते अक्षर, पन्ने पन्ने लखपत फंफूद से। मैं कोशिश में हटाने की फंफूद को, मैं कोशिश में हटाने की फंफूद को, उग गई है जो पन्नों पर, मन पर भी। उड़ जाते हैं फंफूद के साथ अक्षर भी पन्नों की सतह से। उड़ जाते हैं फम उड़ जाते हैं अक्षर भी पन्नों की तरह। रोनी सूरत कोरे पन्नों की, छटपटाता कागज अक्षर, छटपटा एकाद अक्षर, जैसे कौवे की लाश तार से लटकती हुई। चारों ओर कौवों की काव काव, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, न सुन पाता हूँ अक्षर जलने की बू। अक्षर पक्षी पंछी आसमान, आसमान पर अक्षरों की नक्काशी। बंद दरवाजे। न तो कोई सवारी है, न तो कोई सवारी है, चलने वाले भी नंगे पैर, फिर ये राहें जख्मी कैसी। न तो कोई सवारी है, चलने वाले भी नंगे पैर, फिर ये राहें जख्मी कैसी। गूंगे इंसानों के पथरीले जिस्म बहते जा रहे हैं, जैसे बहता है पानी ढलान की ओर। दौड़ रहे हैं इंसान, खींचते जा रहे हैं गांव की ओर, वतन की ओर। गहरी नींद सोने को धरती माँ की गोद में। दौड़ रहे हैं मुकबल सैयद विनायक सब। क्यों दौड़ रहे हैं ये गूंगे इंसान अपनी जड़ों की तरफ, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए। सैकड़ों किलोमीटर बगैर अनाज पानी के चलते चलते। अरे गांव की तर अरे गांव की चार दीवारों के दरवाजे किसने बंद कर दिए। ये चार गांव के ये अरे गांव की चार दीवारों के ये दरवाजे किसने बंद कर दिए। अपने ही लोगों ने, अपने ही लोगों के लिए। आणि सुंदर. माझ्या शेवटच्या कवितेचं, शेवटची कविता ही मी वाचतो आता ती। इस राह का हो या उस चौराहे का हो, इस राह का हो या उस चौराहे का हो, इस गली का हो या उस मोहल्ले का हो, सारा खून लाल कैसे। दंगे में अर्धजली सड़ी लाशों की बदबू हर जगह सरी की क्यों है। क्यों नहीं होती बदबू की कोई जाति या धर्म।
क्यों नहीं होती बदबू की कोई जाति या धर्म, कम से कम बदबू से पहचानी जाती लाशें इस जाति की कितनी और उस धर्म की कितनी। धन्यवाद। धन्यवाद धनंजय जी आपकी सुंदर कविताओं के लिए, और आपके सक्षम अनुवादक श्री रविंद्र शिवदे सर को भी हार्दिक धन्यवाद। और आपको फिर एक बार धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए और अपनी कविताओं का पाठ इतनी सुंदर पद्धति से करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वीर धवल जी, हम कोशिश करें फिर एक बार, अगर आपके पास नेटवर्क फिर यस, प्लीज जी जी जी, अपनी कविताएं सुनाएं। आप सुना रहे थे सागरेश्वर। सागरेश्वर, हाँ जी पहिल्यापासून पुन्हा वाचतो मग आता, जी। ठीक आहे. उद्विग्न मनस्थितीत कितीदा तरी भटकलो तुझ्या किनाऱ्यावर, कधी मित्रांचे हात हाती होते, कधी नुसताच भणभणणारा उन्मत्त वारा. रापणीची एकात एक गुंतलेली जाळी सोडवणाऱ्या अनोळखी चेहऱ्यांवरच रापलेलंच, पण तरीही निभ्रांत चिमुटभर हसू अंतर्मुख करत घेऊन आलं मला तुझ्याकडे नेहमीच. कधी समोर नुकतीच एखादी चिता धडकवून अंग धुणारा खिन्न संधी प्रकाश, तर कधी आपलं जुनाट होडकं वेगानं किनाऱ्यावर लोटू पाहणारा एकाकी हात. मी शोधायचो त्यात माझ्या अस्तित्वाचं अधांतर. मातीचा न संपणारा रस्ता तुडवत आलो होतो पहिल्यांदाच, विचारत की कुठे आहे समुद्र. धास्तावलो अथांग पसारा पाहून. नंतर एकदा महोदय पर्वात देवतांच्या तरंगांसोबत मजल दरमजल अन्वापीठ. प्रवळनात थांबला मध्येच किनाऱ्यापासून 10 हात दूर. म्हणाला उतरणार नाही समुद्रात अजिबात, जोवर येत नाही समुद्र माझ्या पायापर्यंत. टळटळीत दुपार होती डोक्यावर आणि अडून बसला होता रवळनाथ. सगळी पिलगी किनाऱ्यावर तिष्ठत भयचकित स्तब्ध. एखादी तरी लाट येऊ दे, रवळनाथाचे पाय भिजू दे. समुद्राला हात जोडत करुणा भाकत अगतिक. शेवटी कितीतरी वेळानं भरती सरशी एक लाट रोरावत आली. आणि भिजले एकदाचे रवळनाथाचे पाय. झाला एकच गजर, डुबकला समुद्रात सगळा गाव. परतीच्या प्रवासात समुद्राचा खारटपणा अंगावर वागवत पेट्रोमॅक्सच्या भगभग उजेडात कुठे पावणेर जेवलो. परतीच्या प्रवासात समुद्राचा खारटपणा अंगावर वागवत पेट्रोमॅक्सच्या भगभग उजेडात कुठे पावणेर जेवलो. अंधारात ठेचकाळत कमंडलूत तीर्थ घेऊन परतलो. त्राणच उरलं नव्हतं अंगात. रात्रभर डोळ्यांसमोर डुंबत होता रवळनाथ. रात्रभर डोळ्यांसमोर समुद्रात डुंबत होता रवळनाथ. सुंदर. यानंतर एक मराठी कविता दुसरी. या कवितेचं नाव आहे अजस्र लोखंडी खिळा. म्हातारा अण्णाशेठ हासडतो शिव्या. म्हातारा अण्णाशेठ हासडतो शिव्या हाताखालच्या पोरांवर. मिसरूड न फुटलेल्या पोरांना ट्रकचं चाक निखळत नाही. गंजून गेलेले नटबोल्ट, गरम टायरचा बसतो चटका. कळकट हातांनी पुन्हा पुन्हा पंक्चर काढणं, हवा भरणं, गाडीला पुन्हा चाक जोडणं, एकच काम, दिवसभर एकच काम. अण्णाशेठला आता ट्रकच्या खाली सरपटत जाता येत नाही. अण्णाशेठला आता ट्रकच्या खाली सरपटत जाता येत नाही. काम करताना गंजलेल्या पत्र्याचा किस डोळ्यात जाऊन डोळा निकामी झालाय त्याचा. आणि नटबोल्ट निकळायच्या पाण्यांवर बोटांची पकड नीट बसत नाही.
वीर धवल जी। परत प्रॉब्लेम। हाँ, फिर ये नेटवर्क फिर थोड़ा हो, जैसे ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपकी आवाज तो अभी सुनाई दे रही है। जी जी. कुठून आलाय हा माणूस तर दूर मलबार मधून, असाच कधीतरी मिसरूड फुटायच्या आधी त्याचं सुद्धा आठवत नाही नीट. आपण घरातून बाहेर आल्यावर, बाण घरातून बाहेर काढल्यावर असला गलबतात आणि पोहोचला मासे मारत मारत या किनाऱ्यावर. बापानं घरातून बाहेर काढल्यावर गलबतात आणि पोहोचला मारत मारत या किनाऱ्यावर. एक अव्वल स्वप्न होत त्याच्या डोळ्यात. एक अव्वल खलाशी व्हायचं स्वप्न होतं त्याच्या डोळ्यात. एकदा हातोडा भिरकावून दिला होता त्यानं खंडणीखोर झुंडीवर. एकदा हातोडा भिरकावून दिला होता त्यानं खंडणीखोर झुंडीवर. गेला होता जेलात, गेला होता जेलात लाल निशाण हातात घेऊन. बायकोन केला दुसरा घरोबा आणि मग झोकांड्या खात थुंकत राहिला. सांगतो सांगत राहतो केरळची सगळी हलाखी बाळ्यावर. ये व्यवधान फिर आ गया। गाडी बसलेला मी नुसताच वाट बघत माझ्या गाडी मला दिसत असतो प्रत्येका. वीर धवल जी, फिर ये कनेक्शन की शायद प्रॉब्लम हो रही है वहां। ठीक है, हम अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। हाँ जी 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 प्लीज अभी। हाँ, अभी मैं हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहा हूँ. ये अनुवाद सुनीता डागा जी ने किया है, पुणे की है सुनीता डागा अनुवादक. और मैं अभी जिस कविता का नाम पढ़ रहा हूँ नाम है गांधी जयंती. गांधी जयंती के दिन बच्चे स्कूल से ही नदारद. गांधी नहीं। परत आवाज. हाँ वीर धवल जी, अभी ये प्रॉब्लम पूर्ण रूप से हटा नहीं है। फिर एक बार हम रुकते हैं हिंदी अनुवाद आपका सुनने के लिए। तब तक अनिल दानी जी को निमंत्रित करते हैं। Anil Dani ji, please unmute yourself and hearty welcome. Anil Dani ji is a young Telugu poet, fiction writer and critic. He has two collections. उधर विदेशों में poems. जी जी एक हाँ. मिनट वीर धवल जी, हम रुकते हैं 5-10 मिनट और। तब तक हम अनिल दानी जी की कविताएं सुनते हैं, फिर एक बार आपके हिंदी अनुवाद सुनने के लिए आपके पास आते हैं। जी जी, अनिल दानी जी के संदर्भ में मैं ये कह रहा था कि तेलुगु युवा कवि, कथा कहानीकार और आलोचक भी। And Anil ji has two collections of poems in Telugu to his credit, Enimido Rangu and Spelling Mistake. A recipient of many awards for his excellent literary contribution, he has experience in editing and co-editing also. Namaste and welcome, Anil ji. Thank you, sir. Thank you very much.
Am I audible to all of you? Yes, you are. Okay, sir. Thank you. Thank you for giving this opportunity along with eminent poets in Telugu and Marathi, Dhananjay ji and Juganti Jagannathan ji and Veerdhaval ji. Thank you very much. First, I read my Telugu poetry from the book of Enimido Rangu, which is my first anthology in Telugu poetry. Title is తెలుగులో శీర్షిక ఆమె రాత్రి చందమామ. చీకటి పడినాక మేల్కొంటుంది ప్రపంచం. నిన్నకి నేటికి మధ్యలో వేలాడుతున్న ఓ శూన్యకాలంలో పట్టు చీరల మడతల్లో దాగిన బిడియం పెట్రోమాక్స్ లైట్ వెలుతురులో కలిసిపోతుంది. శబ్దం హోరున కొరవడం మొదలై అరుపుగా గొంతు సవరించుకున్నాక నృత్యం మొదలవుతుంది. వీధి చివర వెలుగొకటి పూసి కొన్ని ధూళి కణాలు చీకటికి బలైన చోట కాలిమువ్వలు చేతి గాజుల జుగల్బంది. తెల్లటి చర్మంపై స్వేదం చేసిన సంతకం మెరుస్తుంది. ఇంత రాత్రివేళ ఆనందం పూస్తుంటే ఆ పక్కనెక్కడో కష్టం నడుస్తూనే ఉంటుంది. చిందాడుతున్న పాదాలకి ఇరువైపులా బారులుగా దీపాల వెలుగులు. కొన్ని దీపాలది ఆకలి, కొన్ని దీపాలది దాహం, కొన్నిటికి ఇంటి వద్ద చంటిపాప పాలకేక. వాళ్ళు గ్రహణం పట్టిన చీకటికి వెలుతురు పూస్తున్నారు. ఇందరి మధ్యన ఆమె కూడా ఉంది. సగం చెరిగిన చీరను ఒక చేత్తో దాస్తూ నడుస్తోంది. బహుశా ఆమెకిలా తెలిసి ఉండాలి కష్టమంటే ఆనందాన్ని మించిన అదృష్టమని. అడుగు తడబడిన చోటల్లా ఆమె లోకాన్ని చూసి నవ్వుతోంది. నృత్యం సాగుతూనే ఉంది. ఆ దారి వెంట నడిచిన చోటల్లా ఆమె సూర్యుడిని తలకెత్తుకొని మోస్తున్న రాత్రి చందమామలా ఆగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ మై సెకండ్ పోయం. Please. ఇదిగో పొలం నుంచే వస్తున్నాను. నౌ ఐ ఆమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై వాట్ ఈస్ దట్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. Ah, నాలో నుంచి నేను ఇలా రోజు వెనుదిరగడం నాకు అలవాటే. గడిచిపోయిన క్షణాల మీదుగా తరలి రావడం తరతరాల వారసత్వం. అప్పుడెప్పుడు నేనింకా ఈ వ్యవసాయం అనే వైకుంఠపాళ్యలోకి దిగక ముందు నాన్న నాకన్నా ముందు పొద్దున ముద్దాడి వెన్నెముక మీద నాగల్ని పెట్టుకొని వాన నీట తడిచిన మట్టిని ప్రేమగా ఒంటికి రాసుకునేవాడు. కాడెద్దులు పొలం మీద తిరిగినంతసేపు మా ఇంట్లో పొరి నిండా గింజలుండేవి. సాయంత్రం నాన్న వెన్నెల్లో పడుకొని చుక్కల దారుల్లో వానొచ్చే మాసాల లెక్కలేసేవాడు. మారింది కాలమో మనిషో మరి, ఎక్కడో ఎవరికో లెక్క తప్పింది. ఆకాశం ఎండిపోయిన చెట్టులా ఒక్క వాన పువ్వుని రాల్చడం లేదు. అయినా ఎక్కడో ఆశ. రైతును కదా, పుట్టిన కాడ్నుంచి భూమితోనే సావాసం చేసిన వాణ్ణి. ప్రేమను చంపుకోలేక అలా ఒక్కసారైనా రోజుకి ఈ పొలం గట్ల వెంబడి ఆశగా నడిచొస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా నిండుగా తడిసిన నేల మీద ఒక్కసారైనా జారి కింద పడకపోతానా అని నాకు నేనే నవ్వుకుంటూ మబ్బులు పట్టినట్టున్న ఆకాశం కింద నుండి ఎండిపోతున్న ఈ చెట్టు సాక్షిగా రోజు ఒక దినచర్యలా ఇంటికి పొలానికి కవాతు చేస్తున్నాను. ఎవరైనా కుశలం అడిగితే ఇదే మాట చెబుతున్నా, ఇదిగో పొలం నుంచి వస్తున్నా అని. దీస్ ఆర్ మై 2 తెలుగు పోయమ్స్ ఫ్రమ్ మై anthology ఎనిమిదో రంగు. అండ్ I can read my English poetry. These 3 poems are also from Enimido Rangu, translated by Amini Krishna Bandlamudi, who is the famous translator in Telugu. Title is He and Myself. I was about to teach some lesson. There are rivers in the country map. He said he cried the night before. At night, I told him about the kids that trekked mountains. Early in the morning, carrying his bag, he said he was leaving for school. Having sensed I am teaching him different things every day, he rested his ear on my chest. I am clueless whether he is asleep quietly or reading my heart. Whether he is asleep quietly or reading my heart.
Another poem is to the children. To the children. In Telugu, Pillalara. Once again, children, I wish to see your dust-filled hands, the wounded knees that bleed, and you cycling while your friend held the rare carrier. I wish to see the long braids of teenage girls and the flowers blossomed in the hair. I wish to see you playing in the dusty winds with your sweating bodies. My dear children, wade through this endless universe and flow like words. Though silently, you must be hard to the world. Let the elders miss themselves amidst the crowd of your own world. Keep an account of every drop that your father has sweated, and note in your diary every affection kisses of your mother. Hide the flowers that smiled for you and the stones that intend to hit you. Keep the same spark in eyes. Teach them the language of tears filled with the gratitude. Now onwards, I wish the earth must revolve around the children, but not the sun anymore. Now onwards, I wish the earth must revolve around the children, but not the sun anymore. And Badiya. my last poem, The Rainy Day, Vanaratri Telugu. The drippings from the edge of leaves had damped that whole floor. The ignorant insects galloping over the candlelight, the cold blankets absorbing the warmth of breaths. The night of the darkness is drenched by the drippings of the roof. The floor is sunning itself. The floor is sunning itself in the warmth of candlelight, vacuumed the surrounding the body, and flow of heart in the eyes. The support of the two tender hands of infants on the chest resting in the middle. She is for them. They are for her. After all, sunrise is the only awaited thing for tomorrow. The birds on the broken twig beside the window open their mouths, not to creep, but to eat a little. Not to creep, but to eat a little. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for giving this opportunity with all the eminent poets who are participated in this session in Marathi and Telugu. Thank you, sir. Thank you for the Sakitya Academy, and thank you, Shivareddy Garu, for giving this golden opportunity for me. Thank you, sir. Thanks a lot, Anilji. Thanks a lot. Could you please name the translator of your poems? Bandlamudi Yamini Krishna. Yaminiji. I mentioned So, before. hearty thanks to you and Yaminiji also. Thank you, for sir. Translating your poems so beautifully into English. She translated my whole poem, sir. Entire collection. Okay, fine. Fine. Thank So you. all the best and congratulations to you. वीर धवल जी, फिर एक बार आपके पास आते हैं, अगर वहां आप प्रॉब्लम न हो तो आप आपकी कविताओं का अनुवाद सुनाएं. जी जी. I'm very very sorry for No, interruption. you need not feel sorry. This is technical problem because of and connectivity. तो हिंदी अनुवाद. गांधी जयंती के दिन बच्चे स्कूल से ही नदारत सामने पड़े खाली बेंचों से मास्टर जी ने कहा, उधर विदेशों में आजकल गांधी के विषय में बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो फिर अब आज हम भी इस बहाने इस विषय पर कुछ चर्चा मंथन करें. खाली बेंचों ने हमेशा की तरह गर्दनें हिलाई, तालियों की गड़गड़ाहट हुई. खाली बेंचों ने हमेशा की तरह गर्दनें हिलाई, तालियों की गड़गड़ाहट हुई. रंग बिरंगी फूलों की मालाओं के नीचे दब गई गांधी की प्रतिमा. घुट गया उनका दम अगरबत्तियों के केमिकली धुएं में. हाँ,
हाँ, तो क्या क्या कहा है गांधी जी ने स्कूलों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, छात्रों के बारे में, प्रसंगोचित, समान, अनिवार्य, इत्यादि इत्यादि। तो कुछ तो कहा ही होगा उन्होंने उनके विचित्र स्वभाववश। पर अब हम दो तीन घोषणाओं के साथ समापन की ओर आने वाले हैं। चलिए लीजिए फटाफट फोटो। यह फोटोग्राफी और घोषणाओं का युग है। यह फोटोग्राफी और घोषणाओं का युग है। लिख डालिए भरा पूरा अहवाल सप्रमाण प्रस्तुत। छपाइए दो तीन कॉलम की रंगीन खबर। रिजावल जी आपका जब ये डिस्टर्ब तीसरी हो रहा है, बार हो रहा है प्रॉब्लम। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। वीर देवल जी, सिग्नल नहीं है उधर। वही एनीवे, this is really unfortunate because he's so Oh. wonderful a poet and thankfully participated in our program. But I'm happy that he could read out at least two of his poems in Marathi. That was fine. Thanks to him and thanks to internet at his place also, because intermittently he was available to us. पर सुनने वाला कहीं नहीं होता है सामने। और सुबह सुबह जल्दी उठकर आने की परेशानी No, हमें it is भी still. तो होती है जी। Please continue. जब तक ये और सीधे सुबह प्रसारण सुबह हो रहा जल्दी है, उठकर प्लीज आने सुनाएं। की परेशानी हमें भी तो होती है। पर गांधी के लिए जगना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, मजबूरी है। और अब तो ये बच्चे भी लापता है, स्कूल में अभी तक आए नहीं। मसलन कहाँ गए होंगे, मसलन कहाँ गए होंगे, जरूर कहीं पर गए होंगे। इस महा विरासत को व्यर्थ समझकर, इस महान विरासत को व्यर्थ समझकर। अभी एक आखिर की कविता। अंतर्मुख दिनों से दूर भटकते हुए। अंतर्मुख दिनों से दूर भटकते हुए अलविदा करती है कविता दूर से ही। दर्ज नहीं करती अपने अंदर की असह्य तड़पन को। किमोने सर, ठीक आवाज आ रही है? हाँ, ये तो आवाज आ रही है। अलविदा करती है कविता दूर Gone again. से ही दर्ज नहीं करती अपने अंदर की तड़पन को। बिखर जाती है हवा की नाजुक लहरें, ठीक उसी तरह बिखर जाती है कविता समकालीन वास्तव के भय कठोर पत्थर पर। लालची बनकर मैं समझने की कोशिश करने लगता हूँ, इंटरनेट की भाषा को ढूंढने लगता। लालची बनकर मैं समझने की कोशिश करने लगता हूँ, इंटरनेट की भाषा ढूंढने लगता हूँ। जागतिकीकरण का व्यर्थ इतिहास, कौन जीतेगा कौन जिएगा। जागतिकीकरण के प्रतिमाओं के बिना बहुत ही खोखले लगने लगते हैं मुझे मेरे शब्द। जागतिकीकरण के प्रतिमाओं के बिना बहुत ही खोखले लगने लगते हैं मुझे मेरे शब्द। मैं भटक Internet is gone again. That is bliss. Anyway, we will stop here now because it seems to be a little difficult for him also to reconnect again and again. It's okay, fine.
It's a technical problem, and we will invite him in some of our programs in future. I heartily thank on behalf of Sahitya Academy to all the four noted poets for accepting to participate in this wonderful program and reciting their poems as well as their translations, uh, competent translations done by so esteemed translators in Telugu, Marathi, Hindi, and English. So all the three poets, and equally significantly, Veer Dhaval also, although intermittently, made this afternoon so wonderful. Thanks a lot for participating in Ek Bharat Shreshtha Bharat Marathi Telugu Poets Meet. We will keep on meeting in such programs. Thanks a lot. Have a good day. Thank you, Krishna.